Hello, good morning, and thanks for watching Times News. My name is Zomwe. First, the headlines. UTM rejects German Federal Bureau plane crash investigation report. President Chakwera to sell ATM strategy at the China-Africa Cooperation Summit. In other news, orthopedic cases from Kabaza accidents overwhelm hospitals. We have these and many other stories. Please stay with us. Story: Opposition UTM on Sunday rejected an investigation report by the German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation, BFU, into the plane crash which killed its president and 8 others on June 10th. Addressing a mammoth crowd at Masinta Ground in Lilongwe, UTM campaign director Makwenda Chunga said the party has since demanded a commission of inquiry into the plane crash. According to Chunga, the report by the BFU is far from being impressive. UTM Secretary General Patricia Kaliati said it is unfortunate that Malawi is still trapped among world's poorest countries when others have graduated long ago. Conspicuously missing at the Masinta rally was UTM President Michael Usi. Meanwhile, the Human Rights Consultative Committee, HRCC, has appealed to the public to exercise patience and allow the full investigative process to take its course regarding the recent plane crash that claimed the lives of Vice President Saulos Chilima and 8 others. HRCC Chairperson Robert Mugwezalamba made the plea in Lilongwe when he was commenting on the interim report. There are recommendations which were made to government to start implementing, and we are saying they have to address the nation to indicate that they have indeed received the report, and however they are working on the initial areas that were advised to work on, the Minister of Transport as well as the Defence Force, so as to ensure that the same do not recur anymore. So it's a sincere appeal to Malawians to be patient as we wait for the final report and ensure that our actions and conduct do not injure any other members of the society. Some government ministries and departments have defied a 30-day ultimatum which was issued by the Legal Affairs Committee of Parliament to facilitate compliance of determinations made by the Office of the Ombudsman. In July this year, the committee summoned officials from various government ministries and departments such as the Ministries of Health, Education, Natural Resources and Climate, and Transport and Public Works to explain why they were taking time to comply with the Ombudsman's determinations. Pempelo Malimba reports. During the meetings, the officials told the committee that they were failing to comply with the determinations due to missing files and long processes at the Department of Human Resources and Management Development and Accountant General. Due to this, the committee, which was in the company of officials from the Office of the Ombudsman, led by Ombudsman Grace Malila, gave the ministries 30 days to facilitate their compliance with the determinations by, among other things, finding the missing files to ensure that complainants receive their dues. According to the Office of the Ombudsman spokesperson Mande Pondani, minimal progress has been registered with the Ministry of Education. As out of the 25 cases that were reported to Parliament, the Ministry has only provided responses on 2 cases, while the Ministry of Health is yet to provide feedback on how it is progressing in implementing directives in its remaining 2 determinations. On his part, governance expert Joe Chaima stressed the need for authorities to take urgent action to address the matter. Top brass of every department agency must act with seriousness and not with kids' gloves. If that happens that way, then I think there will be a proper outcome and tangible results. In a 2023 annual report, the Office of the Ombudsman revealed that some of its determinations were not complied with by various government institutions. President Lazarus Chakwera says he's going to sell the ATM strategy at the 4th summit of the Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, scheduled to take place in Beijing, China this week. The ATM strategy focuses on enhancing the agriculture, tourism and mining sectors. Wezi Gausi reports.
In China, Chakwera will join other African heads of states and governments to consider and adopt the 2025 to 2027 Beijing FOCAC Plan of Action, which will guide China-Africa engagements in various sectors for the next 3 years. The president is also expected to hold bilateral talks with the president of China. We have several outlying issues that we will discuss bilaterally, but you already know that China has committed itself to our development agenda. And so what has happened already is an indication that that which we are talking about moving forward with several infrastructural developments. Center for Social Accountability and Transparency Executive Director Wile Kambandira said the expectations are so high considering the status of the country, which has nearly collapsed. He says the expectation is that the president will engage with authorities in China in debt restructuring, as the country owes China billions in debt, and will negotiate economic deals that will benefit Malawians. Economist Melvin Banda says even though FOCAC has consistently supplied Africa with valuable development financing across many sectors, providing modern infrastructure and trade opportunities, Malawi must be cautious to avoid becoming over-dependent on debt financing. Chakwera will return on Saturday, September 7, 2024, through Chileka International Airport. Meanwhile, Chakwera has asked leaders and ministers at Livingstonia Synod of Church of Central Africa Presbyterian CCAP to be united, saying divisions have potential to kill the church. Chakwera says his government will continue respecting the church and listening to positive criticism the synod and other churches provide. Sam Kalimira reports. Speaker of National Assembly Catherine Kuranhala, who represented Chakwera, said this during the opening of the 39th Biannual Assembly of Livingstonia Synod at Loudon Congregation at Mbangweni in Mzimba District. Hara, who carried 5 million kwacha from Chakwera to support the assembly, said the church should be exemplary by loving one another and promoting unity. She said if the church is not united, it affects the entire nation, arguing the church is a pillar in running the affairs of the government. These are our parents. We are members of the church. I am a member of the Women's Guild in the Livingstonia Synod. If I see that in my church there's so much unity, that also pushes me to look at issues in a different manner, because I'm going to look at my colleague who belongs to a different party, not as an enemy, but just somebody belonging to a different party. Also attending the opening were Ford President Enoch Jihana, who came together with Democratic Progressive Party Vice President responsible for the Northern Region, Jabi Muhango, and UTM's Newton Gambala. This is a very, very important gathering by the Synod. It takes place every year. And as DPP, we are glad that we were invited. And therefore, our coming here was to cement the relationship that the DPP has had over years with the Synod of Livingstonia. All the speakers at the meeting encouraged the church to remain firm and speak for the voiceless without fear and favor. However, drama ensued after politicians left the church, as moderator for the church, Giles Kamisa, in his acceptance speech for the position, attacked the Synod's General Secretary, Reverend William Tembo, for lowering the standards of the church. Synod General Secretary, Reverend William Tembo, failed to control his emotions and started crying throughout the moderator's speech. The assembly was then called off until Sunday, as tension was high. Orthopedic cases linked to Kabaza operators are placing a significant strain on hospitals across the country. The rise in such cases has prompted health officials to launch an awareness campaign. At Mzuzu Central Hospital, for example, which has a capacity of 32 beds for men, 18 for women and 8 for children, was handling 106 cases as of Saturday. Feston Malekezo reports. The hospital's director, John Chibolombwe, says the cases are piling pressure on the already stretched workforce, as the hospital has one specialist orthopedic doctor and 5 clinicians.
Chipolombwe said this on Saturday at the launch of Kabaza's safety awareness campaign in Mzuzu, which seeks to raise awareness on the importance of observing road regulations. That type of trauma, it's a multiple trauma. You find that they can have trauma in the head, they can have trauma in the chest, they can have trauma in the abdomen, they can have trauma in the legs or arms, multiple. And if you look at somebody who has got multiple traumas, even the recovery is affected. They can overstay in the hospital. They have to undergo several operations before they are discharged. And there are also several deaths involving these accidents as well. Representing the motorcycle operators, Malawi Coalition for Kabanza Stakeholders and Association, Makokasa National Chairperson Moses Mwalabu said they will soon roll out pro bono training for motorcycle operators. We are going to start registering our friends, and also we are going to train them on using the pro bono because they'll be trained on free note, and for the registration they'll be registered their vehicles on a lesser charge, because in past we were failing to register our motorcycles because the charges were huge. The campaigners, Malawi Orthopedic Association, through its spokesperson Martin Hara, said the initiative, among others, involves a walk from Zuzu to Blantyre. Hara said they have embarked on the campaign, having noted that the deaths caused by motorcycle accidents is more than those dying from malaria, tuberculosis and HIV and AIDS combined. All these accidents should minimize, because most of the accidents that are happening is due to the Kabazas. So we want to sensitize them. The one, they should put on the necessary reflective gears, especially what we call the helmets, the reflectors, as well as the capacity of the pillion passengers that they took. As well as we want them to have their motorcycles registered. They should also have their licenses for them. At the start of the campaign, 10 people volunteered to walk from Zuzu to Blantyre by September 23, 2024. This is Times News, and we'll be back after the break. Neo chimene ngalangiza ndikuti asayedwe ndipo asayire mantha chifukwa ndipo lisoti imathandiza nthawi ina iliyonse, ndipo ineyo ndisaname ndi mboni yazenizeni, ndipo asachite mantha yayi. Chotsani nkhawa lero pogula tili nanu funeral cover yomwe makuthandizani inu ndi banja lanu pamene mwasiyana ndi okondedwa anu. Imbani 323 kuti mudziwe zambiri. Nico Life. You have all your MASM information in one place. With the MASM mobile app, all MASM members register on the MASM mobile app. Download the app from Apple Store or Google Play Store. Install and open. Click register to register. Enter your membership number. The default membership number has 9 digits. If you don't succeed, try 11 digits. Choose your name, password, and OTP destination. Remember, when adding your mobile number, 265, not plus 265. You can also register with your email address easily and keep updated with your MASM account right in the palm of your hand. For more information, email infodesk@masm.mw or visit www.masm.mw. We are back with the latest lineup from Betway. Betway is from 3. Start strong with cash out and sweat bet. Plus, you can boost your sports bet with Win Boost. And pick up any penny. Pali freebie Friday. Smart Pigs. Build update. They've also got their back to Odds Boost and Betway Stars. You always get way more with Betway. Still in the news, the Ministry of Trade has called on members of Parliament to enact laws and regulations that support the African Continental Free Trade Agreement AfCFTA protocol on digital trade. Principal Secretary in the Ministry of Trade, Christina Zakeo, made the remarks during a sensitization workshop for members of Parliament in Dowa District. Brenda Kayo has more in this report. Zagwedeza said the success of the protocol depends on lawmakers' active involvement
in collaboration to unlock new opportunities for Malawi's business and citizens in the digital economy. She acknowledged the country's infrastructure challenges, but assured that initiatives are underway to address the gaps and enhance digital trade capabilities. For any cross-border trade to take place, there is need for us to ensure that we have proper. Joyce Chitsulo says Parliament will ensure to enact supportive legislation, aligning regulation and advocating for policies that promote digital innovation and inclusivity. As Parliament, we should be able to come up with a legal framework that best promotes the protocol on the digital trade. Therefore, what I would request from my fellow lawmakers is that we carefully, look into this issue and definitely pass laws that will be able to assist, enhance digital trade in Malawi, but also across Africa. She urged fellow members of Parliament to engage with their constituents and raise awareness about the benefits of digital trade. The Malawi Congress Party, MCP, has appointed Abida Mia as the party's second vice president. The announcement was made on Sunday during a press briefing organized by the party's Secretary General, Richard Chimwendo-Banda. Speaking to journalists after the briefing, MCP Publicity Secretary Jesse Kabwira said the party considers anyone interested in the working with them, regardless of how long they have been with the party. The poverty issues in this country are too big than for us to spend time arguing over we didn't like each other. If you just look at your mouth, it has different size of teeth. But no tooth can say, I want to leave this mouth because of this. We have our differences. The convention is over. We are now full steam ahead to make sure that we not only keep government, but we do it with good margins and, much more importantly, we deliver to Malawians. Member of Parliament for Blantyre Malabada constituency, Ismail Mkumba, has stressed the importance of empowering entrepreneurs for community development. Mkumba made the call at an annual general meeting for Ndirande Trust in Blantyre. Gift Sitima has more details in this report, read by Kelly Napolo. Mkumba emphasized that the government alone cannot manage to provide essential needs to the people. Hence the need for communities to have capacity to do other developments in their areas. The Trust is basically a public limited company that was founded a year ago for the people of Blantyre Malabada constituency. The purpose for founding this company is to fight idleness, but also to fight poverty and the lack of development in the constituency. We discovered that the government alone will not be able to do all the development that would be needed in the constituency. For instance, we need about 100 billion to complete all the developments that are needed in the constituency. Village headman Che Emma has urged the community to fully support Ndirande Trust, saying it will help to develop the community. He asked the community and other fellow chiefs to avoid politicizing the trust. Justin Masaka is one of the Ndirande residents who bought shares from the company. Since I have joined, I have seen that there is a benefit because after having paying some shares, we have managed to buy a land at Ilbeka, which is going to be our farm for the trust. Ndirande Trust was launched last year and is targeting to have 6,000 shareholders by next year. And that's the news for now, but before we go, the headlines once again. UTM rejects German Federal Bureau plane crash investigation report. President Chakwera to sell ATM strategy at the China-Africa Cooperation Summit. In other news, orthopedic cases from Kabaza accidents overwhelm hospitals. Remember, you can get more on these and other stories by visiting our website www.times.mw, liking and following our Facebook page Times 360 Malawi, following us on X at Times 360 Malawi, and by subscribing to 1895 by dialing star 1895 hash. My name is Chisomo Chihana. Keep watching Times Television. Good morning. FlyX Win Boost, Betway's latest crash game. Bet and blast off with wins that can boost as high as 300%. Exclusive to Betway.
75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Great to have you with us on your World of Champions. He's having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! That's what they came to see! A glorious colours moment. Get all the football you want on DSTV, where there's football on that time of dire need. From giving you access to medical services at hospitals locally and abroad, emergency evacuation, dentist and optical care, all the way to funeral benefits. MASM is there holding your hand, keeping you covered. For details of the medical scheme you need, call 01-820-298, 01-820-543, 0888-707-100. Fax 01-820-217. Email infodesk@masm.mw or visit www.masm.mw. MASM, your ultimate healthcare solution. Fika boti sinikuvesa akaziena kima wanga na udesa ubwela kwako na uyelesa moyo wanga ose na upepesa chikondi chako chiliseke chandibalalisa inepenge umatokondo lotweke ikanitokoma inepwete nakuombela manja papa akakuone mai papa akazi wenda tela papa nakuombela manja nakuombela manja nakuombela manja nakuombela manja nakuombela manja security, tikuika Michelle. Kayo too much. Sitting alone kukuluza. You too much. Sikungafuna kukuyoza. Baby weekend. Yeah, weekend. Like we are in the trendy. Cause we knocking a good and ferny. All up a court, out the ferny. Zaiwe, we can pretend. Nakuombela manja. Nakuombela manja. Nakuombela manja. Nakuombela manja.
Nthawi jokoma pano pakandema Times mene timakupatsilani program ya Times Sports Update. Mu program timakupatsilani nkhani za masewero zosiyana-siyana zomwe zikuchitika mdziko mu nkhani zathu za lero wajeka ndi nyanga zomwe pamene Blue Eagles yagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets kuti itenge chikho cha FDH Bank. Akatu ndikoyamba kuti timu yomwe ikusewera mu league yaing'ono kapena kuti Premier Division igonjetse timu ya mu Super League ndikutenga chikho chachikulu. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames ikuyamba kuchita zokonzekera zake pofuna kuzigulira malo a mpikisano wa Africa Cup of Nations. Ndipo nkhani ili mkamwa ndi yakuchidwa kwa Frank Kapatinho Muhango yemwe akusewera timu ya Moroka Swallows mdziko la South Africa. Mphunzitsi wa Flames Patrick Mabedi wati tsopano nthawi yakwana yopereka mwayi kwa osewera ena. Tili nkhani zosiyana-siyana ndipo muli ndine Didadadi Mphomphatso Malidadi tiyeni tikire limodzi. Wajeka ndi nyanga zomwe pamene Blue Eagles yagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets kuti itenge chikho cha FDH Bank. Eagles yagonjetsa Bullets ndi zigoli 3-2 pa mapenalty pa bwalo la Bingu National mu mzinda wa Lero la Mulungu. Pa mphindi 90 matimu awiriwa analepherana posagoletsana. Pa nthawi ya mapenalty Lanken Mwale, Andrew Juvenal ndi Ganzan James anagoletsa mapenalty awo kuthandiza Eagles kutenga chikho. Goalkeeper wa Eagles Joshua Waka yemwe analowa kuchokera pa bench anagwira mapenalty a Precious Piri ndi Babatunde Adepoju pamene Senaji anaphonya. Gomeshan Chirwa ndi Nixon Nyasula anachinya mapenalty awo koma sanalokwanira kuti Bullets ipambane. Naye goalkeeper wa Bullets Richard Chimbamba anagwira mapenalty a Mr. Muhone ndi Jacob Robert. Akatu ndikoyamba kuti timu yomwe ikusewera mu league yaing'ono kapena kuti Premier Division igonjetse timu ya Super League ndikutenga chachikulu cha chomwe chikhazikitsireni Super League mchaka cha 1986. Mphunzitsi wa Eagles Elia Kananji analokhutira ndi mene timu yasewerera ndikutenga chikho. Ndipo mphunzitsi wa Bullets Alisto Pasua anati timu yawo sinagwiritsa ntchito mipa yomwe inapeza. Bullets ndiyo yomwe inatenga chikho mzaka za 2022 ndi 2023. Mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames Patrick Mabedi nthawi yakwana yakuti osewera ena apatsidwe mwayi osewera mu timu ya dziko lino. Amabedi anayankhula izi atamusiya Frank Kapatinho Muhango mu timu yawo yomwe itasewere ndi Burundi lachinayi pa 5 September pa la Bingu National komanso kupita ku Gadugu komwe panali BT Ground mu mzinda wa Blantyre yamba mwezi wa Oktoba ndi kufika mwezi wa December. Mkulu wa bungwe la Malawi National Council Sports Henry Kamata analengezanso kuti anthu okwana 17,000 ndomwe azizalowa pa bwalo likamangidwa ndipo mulingo wachoka pa mulingo woyambirira omwe unali wa 10,000. Akamata kufotokoza zambiri. Stadium ya BT imene ikumangidwa ya tsopano ndinene kuti no ndime yoyamba tinatsiriza imene yogumula stadium yakale komanso yogwira ntchito yoti tikozekeretse pa malopo imeneyo inatha. Panopa tili ndime yachiwiri ndi kumangano stadium imene tidayika kale ma advert mu mapepala komanso anthu amene anasunza chibi adalembera tidaziunika zonsezo. Panopa tidazipereka ku PPDA kuti no atithandize mwa ukadaulo wawo kuti no mwina tipeze munthu kapena kampani imene ingamange pamene tili. Ndiziti zimene mwalingalira kuti imene ikhale stadium yapakona. BT Stadium choyambira chona kuti no anthu onse obwera ku BT Stadium adzakhala pasi pa mthunzi. It's a covered stadium, adzakhala pasi pa mthunzi bwino. Komanso tayikamonso malo otino azathu azothamanga ma athletes akhoza kumathamangamo molingana ndi ma standards a Olympic, so idzakhala ndi imeneyoyo. Komanso taonanso kuti no anthu ogwira ntchito technical officials kandi ma umpires, ma judges, ma referees, ma officials ena ndose tapatse ma office, ma dressing rooms ose alipo bwinobwino. Komanso taperekaso malo onna kuti no magalimoto a ogwira ntchito matimu osiyana-siyana
kumabungwe osiyanasiyana amabwera kudzachita masewero akhalenso ndi malo awo. Koma chachikulu tinaonanso kuti kodi chinthu chitika chimanga kuti tidzachiyendetsa bwanji. Ndiyeno mbali imodzi imene ikhala kumpoto kwa stadium imene iyi timanga koma office otino anthu akhoza kupezamo ma office kupalipira rent. Ndalama zimene tizitolera kumene koko nzoti zitithandize kuti tisamalire stadium imene iyi. Bungwe lomwe limayendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno Football Association of Malawi FAM lati lili ndi malingaliro ochititsa maphunziro a chiphaso chophunzitsa cha CAF B kutsatira mmene aphunzitsi ochulukira akufunira chiphasochi. Aphunzitsi ophunzitsa matimu a mu Super League amafunika akhale ndi chiphaso cha CAF B. Malingana ndi FAM, Second Vice President Amadaliso Christopher Kuyera ati bungwe liyesesa kuti apangitse maphunziro amenewa ncholinga choti aphunzitsi ambiri akhale ndi chiphaso cha CAF B. Ndipo bungwe la Malawi National Council of Sports lalandira thandizo lokwana 1.5 million kwacha yochititsira mpikisano othamanga wa Blantyre 1.95 km wa chaka chino. Kampani ya Precious Medical Insurance ndiyo yomwe inapereka thandizolo pokonzekera mpikisano omwe utachitike pa 7 September. Mkulu wa kampani ya Precious Medical Insurance ndi Gertrude Mateo ndipo akufotokoza zambiri kwa Peter Forte. Tapereka kunama imene kwa Malawi Council of Sports chifukwa choti tilosankha kwambiri kuti pali mpikisano umene uchitika anthu kuthamanga ndipo Malawi's zimene zikugwirizana kwambiri kuti imene ife timagwirira chifukwa kufunda Precious Medical International timapanga offer medical insurance services komanso at the same time timapanga program pamene pereka wanthu kuti akasikhala kuti moyo wa taxi ndiye mpikisano zofunikira kwambiri andi tikukhulupirira kuti makasitomala athu ambiri ungakhala anthu amene sali makasitomala athu akhala omasuka kumbapikisano. Mmodzi wa akuluakulu ku Malawi National Council of Sports ndi Alimbani Matola ndipo anayamikira kampani kamba kupereka thandizoli. Lero ifewo Malawi National Council of Sports ndifo kondwa kwambiri kuti Precious Medical International yabwera kudzagwira mkono kutithandiza ndi ndalama zokwana 1.5 million kuti zithandize pamene tikukonza masewero zothamanga mpikisano othamanga pa 7 September pa Blantyre race. So ife ndokondwa kwambiri. Ndokondwa magawo angapo. Number 1 chifukwa chenena kuti a Precious Medical International atithandiza. Mosati kutithandiza kokha adzipereka kuti iwonso abwera adzachita nawo masewero amene. Chinanso chimene chatipatsa chidwi ndichonena kuti iwo kutithandiza kumene atithandiza zikugwirizana kwambiri ndi business yawo. Business yawo iwo amatisamalira thanzi. Tikadwala tikapita kuchipatala amatithandiza kuti mabilu azichepa kuchipatala kuchi. Koma akusana nguona chidwi chawo kuti anthu adwale ya afuna anthu akhale ndi moyo wa thanzi. Ndi Blantyre race ikulimbikitsanso moyo wa thanzi. Anthu abwera adzathamanga, anthu abwera azapanga majowajowa, azapanga aerobics, zimenezozo zikuthandizira thanzi kuti nzika zikhale za thanzi. Adiel Kada yemwe amasewera mu timu ya Silver Strikers wati ali ndi chikhulupiriro kuti tsogolo lake ku masewera ampira wa miyendo lipita patsogolo kutsatira kuyamba kwake kwa skulu ya ukachenjede ku United States. Kaduya wayamba phunzira ku Masters University mu mzinda wa California potsatira thandizo lomwe analipeza kudzera mu bungwe la Afri Sports Connect. Kaduya wayamikira bungweli pomupezera thandizo lokuti azikaphunzira skulu ya ukachenjede kwinaku akupitiriza masewero a miyendo. Mwana wa Malawi lonse ine Adiel Kaduya ndangobawa ndifanikize nanu amene ndinapezera mwayi kuti ndibwere kuno. So inali last year imene ndinapeza mwabwera kuno anali Humphrey Mahoa anandola ndikusewera school yake yakale timati MPC 47 and anandola kumene kuti anandiuza kuti ndikuzobwera kuno and anadzera munjira ya organization ine timati Afri Sports Connect. Tinapanga process and zinaenda bwino chaka chino ndi pamene amanozo ndikuzobwera kuno ndinafika and anandilandira bwino kwambiri and chilichonse chikuyenda m'malo mwake.
ndipo mkulu wa Afri Sports Connect Humphrey Mihowa wati bungwe lawo likufuna kuthandiza osewera masewero osiyanasiyana muno mu Africa kuti apite patsogolo. Iwo anayankhula motere. Dzina langa ndine Humphrey Mihowa, muno wake wa bungwe limene timati Afri Sports Connect. Afri Sports Connect ndi bungwe limene limayang'anira achinyamata onse amene amasewera masewero osiyanasiyana kuwapezetsa mwayi kuti akachite masewero awo apangenso maphunziro. And so nthawi imene yapitayi mu chaka chathachi ndinakumana ndi mnyamata wina waluso dzina lake Lero kadula naulumikizana naye napanga process yonse kuti abwere kunoko ku United States akusewera mpira pano pa college imene ndimayankhula naye anandiwuza kuti akamaliza maphunziro ake afuna aponye timu iko kuno zimene zonse ndizotheka akamaliza maphunziro ake. Timafuna kuti achinyamata asangokhala ndi luso losewera masewera okha komanso azidziwa bwino ochita maphunziro kuti azipangire zonse pamodzi. Pali njira ziwiri, osewera ena amene amatha kungonena kuti ife zimene tifuna tingo tipeze mwayi kuti tiphunzire sikulu tizikaseweranso masewero athu amene timadziwawo, kandi mpira wa miyendo kandi wamanja kandi zothamangathamanga. Akapeza mwayi umenechi monga ngati Lero kadula amene akupangira zimene zamakhala ndi tsogolo lake lowala labwino. Ndipo likulu lina lachiwiri, awa ndi osewera amene tsogolo lawo ndi la masewera okhawo basi. Afuna alimbikire zimenezo akapange masewera awo mosiyanasiyana, apange masewera amene kuti mpaka na even dziko lonse ladziwe, apange ndalama ndi chuma chawo mzera mzimenezo. Ifenso timathandiza anthu ngati amenewo kuwapezera mwayi kuti akayese mwayi wawo apeze matimu ndi mabungwe yawo kuti angathe kuwathandiza mzamasewero zawo. Komanso timawayang'anira kuti akamapanga mgwirizano wawo ndi ma organization osiyanasiyana, ife tikhale owayang'anira kuti chilichonse pamene akwina apeze moyo mwawo ndi masewero awo zitheke. Ife as Free Sports Connect ndosiyana ndi mabungwe enawo chifukwa ife timaona munthu. Yes, nakulira ku Malawi, napeza mwayi obwera ku United States of America mu chaka cha 2014. Nabadwa mwana wa luso, ndinayenera kuti ndikhale ndi anthu ondiyang'anira kuti tsogolo lene lipite patali. Anthu amene anapezeka nafika pamene ndili pano. Ndi ndimafunanso kuti achinyamata aku Malawi ndi ku Africa konse amene ali ndi luso kuwanira akhale ndi mwayi, akhale ndi anthu owayang'anira kuti apange tsogolo lawo mmene zimafunikira. Ena mwayi wawo uli panopa akuona, mwina mwayi wanu ulipo mawa, mwina tsiku lina. Ngati mufuna kulumikizana nafe, tilembereni pa tsamba lathu la mchezo mutipeza. Tili ndi manamba athu so pamenepo kuti mulumikizane nafe ngati mufuna kuyesa mwayi wanu, tikulumikizeni ndi anthu amene akuyang'ana ana achichepere aluso ku Malawi ndi dziko lonse ndi continent yonse ya Africa. Timu ya cricket ya dziko lino yomwe ndi atsikana osaposa zaka 19 lachinayi inalandiridwa mwaulemu pa bwalo la ndege lachileka mu mzinda wa Blantyre kutsatira kupambana kwawo pa mpikisano wa International Cricket Council Under 19 Women's World Cup Qualifiers ku Kigali mdziko la Rwanda. Captain wa timu iyi Katrina Chingaipe anati ndokondwa potsogolera gululi kuti lipambane. Chipambano chimenechi chatheka cha masapoti ochokera kwa makochi athu komanso kwa ma friends athu. Chipanda makochi athu sibwe sizafika stage oti kunyamula trophy ngati imene. Chofunika chachikulu ndi chokuti tikuyenera training yaife ikhale yamphamvu chifukwa choti matimu tikomana nawo samasewera. Ndi chomwe tikufuna ife chokuti training yaife ikhale ya hard. Ndikathokoza mazikochi athu potipanga support pa ulendo umenewo. Komanso ndikathokoza president aife ndi mkazi wawo Lero potipanga support. Komanso ndikathokoza maplayer anga potipanga support pa nthawi imwe ndikapanga tonse. Okay, pa tournament